দর্শক আবারও আমন্ত্রণ জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল UNFPA এর সহযোগিতায় নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস 2014 উপলক্ষে আরটিভির বিশেষ অনুষ্ঠান। Argentina, how far the goals is achieved about International Conference on Population and Development? The goals of ICPD have been in large part followed by Bangladesh, and many achievements have been attained. When you look, comparing with Bangladesh was in the 1990s, in 94 of ICPD, and 20 years later, you have seen very drastic reduction in maternal mortality. But with that said, it's an unfinished agenda. And that is why we're trying to propose to member states in New York a new way forward. And Bangladesh also did its own review and has contributed to what it wants for the future. And that program of action that we want to contribute to, we want it also incorporated in the post-2015 agenda. And the issue we're discussing here is very much alive, and that is part of the goal that we want to still continue pursuing for Bangladesh and for many countries of the world. In a few minutes, I was cut off as I was trying to discuss the issue of child marriage. You know, the contribution of young girls, teen pregnancies to the maternal mortality and morbidity is something that is serious, it is drastic, it is very unfortunate. And I think that right now there is a momentum in the country where many partners from different corners, government, civil society, UN agencies, donors, everybody is saying it is time, enough is enough, we have to get together and tackle this issue, because it would in large part help us move towards the goal. Because when you reduce teen pregnancies, you reduce issues of fistula, which is part of the great morbidity among the girls. You would reduce issues of death, because some of the causes the doctor can confirm of the death is hemorrhage, obstructed labor, eclampsia. Yeah. The obstructed labor happens a lot among the young teenagers because their bodies are not ready. For this issue of safe motherhood, we have to tackle the issue on two fronts. One, it is the institutional, which it's in the hands of the Ministry of Health and partners that are working with them, addressing the issues primarily of human resources. When you go to the facilities in the rural areas, you have no doctors. They are not there. How do you want to reduce the maternal mortality? Then on the other, and many other institutional issues like the budget, for example, that needs to be increased to really, right now we have $14 per head invested in every Bangladeshi on the health sector. We need to increase that very fast. I know the country doesn't have a lot of resources, but perhaps we can increase a little more, you know, gradually. But definitely $14 is unacceptable. The other side of the equation is the community side. The information, the knowledge that the woman and her partner, the husband, and the family has regarding the sensitivities and importance of the attention she needs during pregnancy and even before getting pregnant. Because the doctor was a minute ago talking about the 3 delays. The first delay is in the woman herself acknowledging and recognizing the danger signs, and the family that has the power to allow her to go to the health post. Oftentimes, the woman gets there, she's almost dead. So, I mean, these are some of the issues that, you know, if we want to focalize on how to address the issues, we have to look into institutional community level. The amount that we are spending is not $14, it is $27 in Bangladesh per capita spending, including government and the stakeholders. The stakeholders, yeah. And we expect to bring it up to $50. It is a good progress towards a desired goal of much more. But for now, it would be very welcome. 14 to 50 is, this will of course. No, the Honourable Minister has corrected, it is 27. It is 27 so if we go to 50, it's almost double. It will already help in offsetting some of the obstacles. But we will not stop there. It is a continued, it's a motion ahead. মাতৃমৃত্যু রোধের জন্য বিশেষ করে কোনো এই ব্যবস্থাটা এটি বলছে আপনাকে যে কমিউনিটি ক্লিনিকে যেটা
সেফ ডেলিভারি যেটা সেইটার ব্যবস্থা এখন 13,000-এ গভর্নমেন্টে নিয়ে যাওয়ার প্ল্যান, যে প্রতিটা কমিউনিটি ক্লিনিকে জানি সেফ বার্থ অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে, প্লাস ইউনিয়ন হেলথ যেটা বললো এবং মাতৃসদন, সেগুলো প্রায় 3800 আছে, সেখানেও এখন 1400-র মধ্যে ডেলিভারি ব্যবস্থা আছে। তো গভর্নমেন্টের প্ল্যান হলো যে ইন ফেজেস এটাকে 3800 কেন্দ্রেই যাতে কিনা সেফ ডেলিভারি অ্যারেঞ্জমেন্টটা হয় মানুষের জন্য, এইটা গভর্নমেন্টের প্ল্যান আছে। প্লাস প্রতিটা উপজেলা জেলা হাসপাতালেও এই বিষয়টির আপগ্রেডেশনের কাজ চলছে। Do you think that there is any connection maternal mortality and economical growth? Of course. That's what I started by saying, that the death of one woman has implications for her immediate family, and as it has been estimated, for about 20 people or more or less, around her. She affects the life of the children, the surviving children. She affects the life of the husband, her not being there to support him, to be able to work as he should be. And then other people that are supported by her. It's a huge economic impact. Just the loss of that life that could contribute to the economy of the country. Yeah, of course. Definitely there's a huge economic impact. And then the children, it is proven that the children are better nurtured by the mother. And if a mother is not there, what happens to the small children? Maybe they will not even finish school, or they not even put their feet in school. And that is a huge loss for the country. Look at the future generation that those children could have contributed in after finishing school in 10, 20, 15 years. What Argentina said, I agree to that. It has got a huge impact on the family where a lady dies while giving birth. It is true. সেই মাটা হয়তো আরো সামাজিক কাজ করতো বা কোনো চাকরিতে থাকতো, বা তার উপস্থিতিতেই সে ফ্যামিলিকে যে সাপোর্ট সাপোর্টটা দিতে পারতেন, পারতো, সেই সাপোর্ট এখন দিতে পারছে না। ছোট ছোট বাচ্চা রেখে গেল, তাদের দেখাশোনা করার জন্য সে নাই, অন্য কাউকে নিয়োগ দিতে হবে, তার একটা খরচ আছে, এবং ওভারঅল ফ্যামিলিটা তো একটু হয়ে যায়, ডিসরাপ্টেড হয়ে যায়, এবং তার হাজবেন্ড অ্যাটেনশন দিতে পারে না অনেক কিছুতে, কারণ সেও মেন্টালি শকড হয়ে যায়। তো সব মিলে ইকোনমিক ইফেক্ট তো আছে। ইনফ্যাক্ট মায়েরা যে সময়টা দেয় সেটা আসলে সেকেন্ড, ঘন্টা, মিনিট, দিন হিসেব করলে মানে ট্রিলিয়ন 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 ডলার পার হয়ে যাবে ইকোনমিক্যালি যদি আমরা কাউন্ট করতে যাই। খুব ইম্পর্ট্যান্ট এই ইস্যুটা। ইভেন আর্লি ম্যারেজেরও উপর একটা ইম্প্যাক্ট আছে, যে আর্লি ম্যারেজ যদি হয়, বোথ হাজব্যান্ড ওদের সেম এজ, মোরালেস সেম এজ, তাদেরও যতটা ইনপুট দেওয়ার কথা ছিল সেটা দিতে পারে না, তারা ইনভলভ হয়ে যায়। তারা আমরা আসলে জনশক্তিটাকে কাজেই লাগাতে পারছি না। একটা মেয়ে যে বাচ্চা, ও নিজেই বাচ্চা, তারপর একটা বাচ্চার দায়িত্ব নিয়ে আর পারে না, ও বোথ ফিজিক্যালি এন্ড সাইকোলজিক্যালি, বিকজ তার অন্যান্য ফ্রেন্ডের স্কুলে যায় এবং সে সাইকোলজি ডিপ্রেসড, যে যত ইনপুট দেওয়ার কথা ইকোনমিতে, আমাদের ন্যাশনাল ইকোনমিতে, দিতে পারে না। মাননীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী, আমাদের একদম লাস্ট কমেন্টস, মানে আমরা আমাদের নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করবার জন্য প্রত্যেকের জায়গা থেকে রেসপন্সিবিলিটিটা কি? সরকারের পক্ষ থেকে আমি মনে করি যে সরকার জনগণকে সচেতন করা উচিত এই বিষয়ে, এবং আমাদের যে মাতৃত্বকে নিরাপদ করার জন্য যে ব্যবস্থা, অর্থাৎ হাসপাতাল, ক্লিনিক, এগুলোকে ট্রান্সপোর্টেশন, এটাকে আরো উন্নত করা প্রয়োজন। এবং এই হাসপাতালগুলো ম্যানেজ করবে, যারা ক্লিনিকগুলো ম্যানেজ করবে, তাদেরকে আরো দক্ষ হতে হবে এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে, এবং সামাজিকভাবেও এই বিষয়টাকে সকলকে ওয়াকিবহাল করতে হবে এবং ফ্যামিলিকে ওয়াকিবহাল করতে হবে। Argentina, what is the priority area for safely motherhood? I'll give you two. Two? Yes. One is we need an overhaul human resources policy in health. That is long overdue, because only then there will be mechanisms to have doctors in place and midwives in place. Second, we need to address
sexuality education among the young people, so they understand Which is very the important. processes of development of their bodies, and they can make choices. আর্লি ম্যারেজটা কমাতে হবে। আজকে এই বিষয়ে আমরা পিছিয়ে আছি, বাংলাদেশের পিছিয়ে আছে। এই বিষয়টাকে আমাদেরকে আরো বেশি করে নজর দিতে হবে এবং এইটাকে কমাতে হবে। ডেলিভারি যেটা হবে সেটা ট্রেন ধাত্রী বা ট্রেন মিডওয়াইফের তত্ত্বাবধানে হতে হবে এবং সেটা করতে হলে সংখ্যা বাড়াতে হবে। ডক্টর কোহিনুর বেগম, আর্লি ম্যারেজ বা এর কমপ্লিকেশনগুলি অ্যাভয়েড করার একটা পার্ট, বাট আদার পার্টও আছে। আদার পার্ট ওদের নিজেদেরও এডুকেশন বাড়াতে হবে এবং তার স্পেশাল হেলথ এডুকেশন সম্বন্ধে আমাদের দিতে হবে, ইনফরমেশন দিতে হবে। কাউকে ব্লেম না দিয়ে আমরা সবাই একসাথে একত্রে কাজ করি, তাহলে আমার মনে হয় আমরা আরও আগায় যাব। ব্লেমিং দিলে সবাই মানে আমি ওকে ব্লেম দিলাম, ও আমাকে ব্লেম দিলে ডিপ্রেসড হয়ে যায়, কাজে অগ্রগতি হয় না বা কাজ করতে আমরা আগ্রহ হারাই ফেলি অনেক সময়। কাজে ব্লেমিং না দিয়ে আমরা যে সবাই একত্রে কাজ করি, তাহলে আমার মনে হয় আমরা অনেক দূর আগে যাবো ইনশাল্লাহ। নারীর ক্ষমতায়ন কিন্তু একটা বড় বিষয়। এই বিষয় তো যেটা আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলে থাকেন, নারীর ক্ষমতায়নটা, হি ইজ টকিং অ্যাবাউট ডিসিশন মেকিং। এই ক্ষমতায়নটা কিভাবে আসবে? অ্যাকচুয়ালি যে ক্ষমতায়নটা আসবে যদি নারীকে আমরা শিক্ষা দেই, নারীকে ইকোনমিক্যালি যদি তাদেরকে স্ট্রং করি, এবং তাহলে পরে তার ক্ষমতায়ন হবে এবং তখন সে ডিসিশন মেকিং এ সে একটা জোরালো ভূমিকা রাখতে পারবে। লাস্ট কোয়েশ্চেন, এনি মেসেজ? I wish all the women of Bangladesh and the males who are their partners to continue advocating for this area and really seeking to learn what they can do, what their contribution can be to save mothers so that no woman dies giving birth. থ্যাংক ইউ সো মাচ। অনেক ধন্যবাদ মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী, অনেক ধন্যবাদ। দর্শক, প্রতিদিন শুধু সন্তান জন্মদানের সময় মারা যাচ্ছে 20 জন মা, অথচ একটু সচেতনতাই পারে এ মৃত্যু প্রতিরোধ করতে। আমাদের প্রত্যাশা প্রতিটি মাতৃত্বই হোক নিরাপদ। এবারে স্লোগানের সাথে সুর মিলিয়ে আমরা বলতে চাই, আসুন নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করি। ধন্যবাদ সবাইকে। তোমার প্রতি অবহেলা নয়, নিরাপদে তুমি হবে মা। তোমার প্রতি অবহেলা নয়, নিরাপদে তুমি হবে মা। রাখছি খেয়াল, পাশে থাকছি রোজ, কখন কি প্রয়োজন নিছি খোঁজ। আদর মাখা